Hi, hello, welcome friends. In continuation with the last class professional ethics chapter discussion చేస్తున్నాము. అందులో 110 క్వశ్చన్ వరకు కంప్లీటెడ్. Now 111 question. So Mr. Z, a newly qualified chartered accountant, he started his practice in February 2018 by setting up an office in his hill station Kodaikanal. So qualified chartered accountant ఎక్కడ పెట్టినాడు? Kodaikanalలో హిల్ స్టేషన్లో అతను పెట్టినాడు. అండ్ సిన్స్ ఈ వాజ్ గెట్టింగ్ వెరీ లెస్ అసైన్మెంట్స్, సో లెస్ అసైన్మెంట్ ఈ డిసైడెడ్ టు సెటప్ టెంపరీ ఆఫీస్ ఇన్ నియర్ బై సిటీ మదురై. సో మదురైలో ఒక ఆఫీస్ పెట్టాలనుకున్నాడు. అబౌట్ 100 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఆఫీస్ నుంచి. సో మెయిన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది? హిల్ స్టేషన్ కొడైకెనాల్లో ఉంది. అండ్ ఇంకోటి మదురైలో పెట్టాలనుకున్నాడు. 100 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఆఫీస్ నుంచి. As planned, he took an office space on rent of the month April, May, June. So 3 months సంబంధించి అతను అక్కడ పెట్టాలనుకున్నాడు. During this month, his regular office was not closed and Mr. Z was in charge of both offices. So 2 ఆఫీసెస్కి ఇతను చెక్ చేసుకుంటున్నాడు. Mrs. A, another newly qualified chartered accountant who is also in practice in Madurai, came to know about new office of Mr. Z. Thinking that he would be potential competitor, she informed. సో ఈమెకు పని పాట లేనట్టుంది. ఈమె పోయి ఏం చేసిందంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి చెప్పింది, సార్ అక్కడ జడ్ అని ఆ పర్సన్ ఉన్నాడు సార్, అతను ఒక ఆఫీసు ఇంకొక ఆఫీసు 2 ఆఫీసులు పెట్టుకున్నాడు, అది 100 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది అని పోయి ఈమె ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇన్స్టిట్యూట్కి చెప్పేసింది. సో లేడీస్ చూసుకున్నాడండి పొటెన్షియల్ కాంపిటీటర్ అన్నప్పుడు. నా and violate the provisions of Chartered Accountant Act as a member of Board of Disciplinary ICA, you are requested to analyze this complaint. సో ఆమె ఏవైతే ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చిందో, ఎవరు మిస్సెస్ ఏ అనే ఆమె ఆ కంప్లైంట్ కరెక్టా కాదనేది మనం చెప్పాలి. సో ఫస్ట్, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 27 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949, if చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఫర్మ్, సో ప్రాక్టీస్లో కానీ ఆ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉంటే, హ్యాస్ మోర్ దెన్ 1 ఆఫీస్, సో మోర్ దెన్ 1 ఆఫీస్ ఉంటే, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ సచ్ ఆఫీస్ షుడ్ బి సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి. సో సపరేట్ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ అనేవాడు ఉండాలి. ఆ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా కంపల్సరీగా సిఏ అయి ఉండాలి. అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఏ సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఫెయిల్యూర్ ఆన్ పార్ట్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆర్ ఫర్మ్ టు హ్యావ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ఛార్జ్ టు ఇట్స్ బ్రాంచ్ అండ్ సపరేట్ మెంబర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ వేర్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1 would constitute the professional misconduct. These conditions apply to any additional office situated at a place beyond 50 kilometers. So బియాండ్ 50 కిలోమీటర్స్ ఉంటే కంపల్సరీగా ఎక్కడి నుంచి మున్సిపల్ లిమిట్స్ నుంచి 50 కిలోమీటర్స్ అబోవ్ ఉంటే అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వస్తుంది. అండ్ హవెవర్ ఎగ్జామ్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు మెంబర్స్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ హిల్లీ ఏరియాస్. సో ఎవరైనా హిల్లీ ఏరియాస్లో కోన ప్రాంతాలలో కానీ వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి కొన్ని కొండల్లో పార్క్ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ఎగ్జామ్షన్ ఏమంటే such member cool firm will be allowed to open temporary office in city in the plains for limited number not exceeding 3 months. సో ఒక 3 months నువ్వు మెయిన్ సిటీ ఎక్కడుందో ఆ సిటీలో నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు బిజినెస్ని. నెక్స్ట్, ద రెగ్యులర్ ఆఫీస్ నీడ్ నాట్ బి క్లోజ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ అండ్ ఆల్ కరస్పాండెన్స్ కెన్ కంటిన్యూ టు బి మేడ్ అట్ ఏ రెగ్యులర్ ఆఫీస్. సో రెగ్యులర్ ఆఫీస్ని క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్ కరస్పాండెన్స్ని రెగ్యులర్ ఆఫీస్ నుంచి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, name board of the firm in temporary office should not be displayed at time rather than period such office is permitted. సో ఒక 3 months ఏదైతే నువ్వు పర్మిషన్ ఇచ్చిందో ఆ 3 months వరకు నువ్వు ఆఫీస్ నేమ్ బోర్డ్ని పెట్టుకోవాలి, తర్వాత ఆ బోర్డ్ని తిప్పేయాలి. నెక్స్ట్, టెంపరీ ఆఫీస్ షుడ్ నాట్ బి మెన్షన్ ఇన్ లెటర్ హెడ్, విజిటింగ్ కార్డ్స్, ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ యాజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ మెంబర్. సో లెటర్ హెడ్ పైన ఆర్ విజిటింగ్ కార్డులో ఎక్కడ ప్రింటింగ్ చేయకూడదు ఆ యొక్క న్యూ బిజినెస్కి సంబంధించి. బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వింటర్ it shall be obligated on the member or firm to inform the institute that it is opening temporary office from particular date to and after the office is closed at the expiry of the prior period of permission. An intimation to that effect should also send to the office of the institute by registered post. So పంపేది రిజిస్టర్ పోస్ట్లో పంపించాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్, మిస్టర్ జెడ్ హ్యాస్ సెట్ అప్ హిస్ రెగ్యులర్ ఆఫీస్ ఇన్ ద హిల్లీ ఏరియా కొడైకెనాల్లో. హీ డిసైడెడ్ టు సెట్ అప్ ఏ టెంపరీ ఆఫీస్ ఇన్ నియర్ బై సిటీ మదురైలో situated in about 100 kilometers from main office. Has planned took an office space on rent for month April, May, June. 3 monthsకి సంబంధించి. డ్యూరింగ్ దిస్ మంత్ హిజ్ రెగ్యులర్ ఆఫీస్ వాజ్ నాట్ క్లోజ్డ్, అది క్లోజ్ కాదు. ఫర్దర్ హీ వాస్ ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ బోత్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ద వీ అబోవ్ మెన్షన్డ్ క్రైటీరియా. హీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు అవైల్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అబోవ్ ఎగ్జామ్షన్. సో అబోవ్ ఎగ్జామ్షన్ని
ఎంచుకోవచ్చు, ఎందుకంటే హిల్ స్టేషన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి, కోణల్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ద టెంపరీ ఆఫీస్ వాజ్ ఓపెన్ ఇన్ మదురై ఫర్ ఓన్లీ 3 months అండ్ నాట్ బియాండ్ దట్. ఓన్లీ 3 months ఓపెన్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత ద ఫ్యాక్ట్ దట్ జెడ్ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫీసెస్. ద టెంపరీ ఆఫీస్ సెటప్ in the plain area which is 100 kilometers away and regular office is kept open during 3 months does not constitute any violation. So అదేం వాల్యుయేషన్ ఏం కాదులేమ్మా, నువ్వు పోయి నీ పని నువ్వు చేసుకో, ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటాడని ఆమెకి చెప్పి పంపించాలి. నెక్స్ట్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అది మిస్టర్ జెడ్ హ్యాజ్ ఇన్ఫార్మ్ ద. సో అది మిస్టర్ జెడ్ ఇన్ఫార్మ్ చేసినాడు ఇన్స్టిట్యూట్కి అని చేసుకోవాలి రిగార్డింగ్ సచ్ టెంపరీ ఆఫీస్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ మేనర్. సో దిర్ఫోర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ నో పెనల్ యాక్షన్స్ నీడ్ టు బి టేకెన్ ఆన్ బేస్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ బై మిసెస్ ఏ. సో మిసెస్ ఏకి చెప్పాలి నీ పని నువ్వు చేసుకో తల్లి, నువ్వు హైలైట్గా, అంతేగాని పక్కన వాళ్ళని హైలైట్ చేయదని ఆమెకి చెప్పాలి. అండ్ మిస్టర్ జెడ్ ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్. సో మనోడు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లకి రాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 112. KB Associates, a chartered accountant firm, has been appointed as an auditor of the company for the financial year 2021. It consists 2 partners. సో K ఒకరు అండ్ B ఒకరు, ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. CAK ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఒక కంపెనీకి ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్ అందులో ఉన్నాడు, బ్రదర్ ఆఫ్ ఫాదర్ అందులో ఉన్నాడు ఫైనాన్సింగ్ డైరెక్టర్గా. CAB ఈజ్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏం కాదు, రిలేటివ్ కాకూడదు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎథికల్ థ్రెట్ హీజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ KB Associates యాజ్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ABC లిమిటెడ్. సో ఎటువంటి థ్రెడ్స్ వస్తాయి మనకి? థ్రెడ్స్లో వచ్చేసి మొత్తం 5 థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. సో 5 థ్రెడ్స్ ఏమేమి 5 థ్రెడ్స్? IAS ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇంటిమిడేషన్ థ్రెట్ ఒకటి, అడ్వకేసీ థ్రెట్ ఒకటి, సెల్ఫ్ రివ్యూ టెస్ట్ ఒకటి, ఫెమిలియారిటీ టెస్ట్ ఒకటి అండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ థ్రెట్. సో ఇక్కడ ఎవరు ఫ్యామిలీ పర్సన్ ఉన్నాడు, సో ఫెమిలియారిటీ థ్రెట్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 113. మిస్టర్ ఆర్, ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మిస్టర్ పి, ఏ CA ఇన్ ప్రాక్టీస్, ఇన్వైటెడ్ మిస్టర్ P టు సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ ఫామ్. సో ఒక నెట్వర్క్ ఫామ్ని సెటప్ చేయాలనుకున్నాడు అలాంగ్ విత్ 2 more friends. సో 2 more friends. ఆల్ ఆర్ ద 4 auditors agreed to same and decided to start a new network firm by the name of Mrs. RP and Co. సో Mrs. RP and Co పేరు పైన స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. హౌఎవర్ వన్ ఆఫ్ ద ఆడిటర్స్ సజెస్టెడ్ దట్ దే షుడ్ నాట్ యూజ్ ద టర్మ్ అండ్ కో అండ్ ఇట్ నీడ్ టు బి చేంజ్డ్ బట్ మిస్టర్ ఆర్. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆర్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మిస్టర్ పీకి సంబంధించి CA ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడు. మిస్టర్ ఏపీని సెటప్ చేసినాడు నెట్వర్క్ ఫామ్గా. 2 more friends కూడా ఇంక్లూడ్ అయినారు. ఆల్ ద పార్ట్ 4 అగ్రీ అయినారు సేమ్కి అండ్ డిసైడ్ చేసినారు నెట్వర్క్ ఫామ్కి నేమ్ ఆఫ్ మిసెస్ RP and Co. And however one of the auditors suggested that they cannot use the term and co. సో అండ్ కో అని వాళ్ళు యూజ్ చేయకూడదని ఒక పార్ట్నర్ అంటున్నాడు. అండ్ ఇట్ నీడ్ టు బి చేంజ్డ్ బట్ మిస్టర్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ దెర్ ఈ నో సచ్ రెగ్యులేషన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫమ్ నేమ్. సో ఫమ్ నేమ్ మనం కో అని పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ ఫమ్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అని ఆర్ అంటున్నాడు. విచ్ అమాంగ్ ద నేమ్ షిల్ బి సూటబుల్ అండ్ న్యూలీ స్టార్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫామ్. సో నెట్వర్క్ ఫామ్కి ఏ పేరు పెట్టుకోవాలి? అకాడమిక్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో ఇది నెట్వర్క్ ఫామ్ కాబట్టి అఫిలియేట్స్ అని పెట్టుకోవాలి. కో కానీ అసోసియేట్స్ కానీ నెట్వర్క్స్ కానీ కాదు మనం పెట్టుకోవాల్సినది, RP అండ్ అఫిలియేట్స్ అని పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 114. మిస్టర్ సుధీర్, ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, డెలివర్డ్ ఏ స్పీచ్ ఇన్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ బై మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్సెస్. వైల్ డెలివరింగ్ ద స్పీచ్ హీ టోల్డ్ ద ఆడియన్స్ దట్ హీ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్. సో వేరే డిజిగ్నేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే క్లాస్ 7 అప్లికబుల్ అవుతుంది. అండ్ తర్వాత రీజనబుల్ రేట్లో వచ్చేసని పబ్లిక్లో చెప్తున్నాను అంటే సొలిసిట్ చేసుకుంటున్నాడు అతను అక్కడనే. సో సొలిసిట్ చేసుకుంటుంటే క్లాస్ 6 అనేది అప్లికబుల్లోకి వస్తుంది. సో 2 క్లాసులు వచ్చినాయి ఇప్పుడు, క్లాస్ 6, క్లాస్ 7 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్. ట్యాక్సేషన్ రీజనబుల్లో చేస్తారు. అప్పుడు ఫార్మ్ ఆఫ్ చదవకుండా ది సర్వీసెస్ రిక్వెస్ట్ ద ఆడియన్స్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బిజినెస్ కార్డ్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్ టు ద దోస్ ఇన్ ఆడియన్స్. కమెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు Chartered Accountant Act 1949 and schedules thereto using the designation other than CA and providing details of services offered. సో ఫస్ట్ టైం నువ్వు సొలిసిట్ చేసుకున్నావు అంటే క్లాస్ 6 అనేది నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 స్టే దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ సొలిసిట్స్ క్లయింట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ కానీ either డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీగా కానీ బై CAP క్యాప్తోని అంటే సర్కులర్తో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి కానీ ఆర్ ప్రొఫెషనల్
పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చి కానీ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి కానీ ఆర్ బై అదర్ మీన్స్ సచ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ హ్యాస్ బీన్ put so that members maintain their independence of judgment and may be able to comment respective for their prospective clients. Next section F8 ఏం చెప్తారంటే నువ్వు 8 chartered accountant read with class 7 part 1 first schedule to chartered accountant act prohibits advertising of professional attainments. So advertising చేసుకోకూడదు and services of members. It also restrains a members from using designation or expression other than a chartered accountant in the documents through which professional attainments of the members would come to the notice of public. So notice of public ki poye వాటికి ప్రొఫెషనల్ అటైన్మెంట్ అయ్యేదానికి డాక్యుమెంట్స్కి అదర్ దెన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యూజ్ చేయకూడదు. వాడేమి మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అని యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఒకవేళ వేరేది యూజ్ చేసి అది రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉండాలి. అండర్ ద క్లాస్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనీ డెసిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్స్ విజిటింగ్ కార్డ్ ఎక్సెట్రా అమౌంట్ టు మిస్కనెక్ట్ అన్లెస్ డిగ్రీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ అయితే ఆర్ ఇండికేటింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే తప్ప. Members may appear on television and film and agree to broadcast in the radio or give lectures at forum and may give their names and describe themselves as chartered accountant. Special qualification or specialized knowledge directly relevant to the subject matter of the program may also be given, but no reference should be made. So ikkada reference emi చేయలేదు. In the case of practicing member to the name and address or some service as his case. So what he say or must write must not be promotional of his name. అతని యొక్క ఫామ్ని ప్రమోషనల్ కాకూడదు. అతని పేరు అండ్ నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, సో హరి నా పేరు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ సో మై నేమ్ ఈజ్ హరి ఐఎమ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ నా యొక్క ఫామ్ నేమ్ని డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు, నా ఫామ్ యొక్క డీటెయిల్స్ని చెప్పకూడదు. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంపాపర్ టు యూజ్ ద డెసిగ్నేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో నువ్వు ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యి మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్, నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ని, జిఎస్టీ కన్సల్టెంట్ని, ఇట్లా వేరే వేరే డెసిగ్నేషన్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. సో నైదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఇన్ ఇండియా ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నార్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్ మెంబర్షిప్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కౌన్సిల్. దేర్ ఫోర్ C.A. Sudhir, he is deemed to be guilty of professional misconduct under both class 6 and class 7 as he used the designation management expert in his speech, and also he has made reference to the services provided by his firm of chartered accountant at reasonable rates. Distribution of cards to avoid audience is also misconduct in class 6 form 6 ప్రకారంగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 115. మిస్టర్ ధవాల్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, హీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్. సో ఆ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయినాడు సింప్లిసిటీ అట్ గౌతమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి. ఆఫ్టర్ 3 years తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ ధవాల్ రిజైన్డ్ యాజ్. సో రిజైన్ చేసినాక ఒక 3 years తర్వాత ఒక చార్టర్డ్ ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవుతున్నాడు కంపెనీకి. ఇన్ ధవాల్ రైట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద ఆడిటర్ పొజిషన్ కామెంట్ విత్ రిఫర్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో మామూలుగా ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో కన్నా నువ్వు పార్ట్నర్గా కావాలంటే క్లాస్ 4 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ చూసుకుంటాం. ఒకవేళ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదైనా కంపెనీకి ఆడిటర్గా అయితే ఉంటే క్లాస్ 4 part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ చూసుకుంటాము. సో సెకండ్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఈజ్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ఎనీ బిజినెస్ కానీ ఆర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కానీ ఇన్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఫర్మ్ కానీ ఆర్ పార్ట్నర్ కానీ ఇన్ ఫర్మ్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. సో పార్ట్నర్ ఫర్మ్కిలో పార్ట్నర్ అంటే మనం 4th చూసుకుంటే క్లాస్ 4 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూసుకుంటే. ఇక్కడ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్మ్లో కానీ బిజినెస్లో కానీ ఉంటే క్లాస్ 4 part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్కి చూసుకుంటాము. ఇది the officer or employee. Also the provisions of the aforesaid section is not applicable, specifically applicable in the context of order performed under other statutes. Example, tax audit yet to underlying principle of independence of man equally applicable to those situations also. Therefore council views are classified the following situation as per classification issued by the council. A member shall not accept the assignment of audit of a company for a period of 2 years from date of completion of his tenure as a director or resignation as a director of the said company. So in the instant case, Mr. Dhawal, a practicing chartered accountant, is appointed as a director simply set in Gautam Private Limited. After 3 years of appointment, Mr. Dhawal resigned as director and accepted statutory auditor position. In view of the above position, Mr. Dhawal can accept the directorship of the company as tenure 2 years అనేది resignation తర్వాత అయిపోయింది కాబట్టి. Thus, C.A. Dhawal would not be held guilty of professional misconduct under Class 4 Part 1 Second Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next question number 116. C.A. రాణి రాజా ఎక్కడ ఉన్నామమ్మా.
సో రాణి వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ సిన్స్ 2007 నుంచి ప్రాక్టీసింగ్లో ఉంది. ఓకే, ఈ హ్యాజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ డ్యూ టు హర్ good practical knowledge she was offered editorship as tax auditor general which she accepted. సో ట్యాక్స్ ఆడిటర్ గురించి చేయాలనుకుంటుంది, యాక్సెప్ట్ చేసింది. నెక్స్ట్ హౌఎవర్ షీ డిడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ పర్మిషన్. సో ఏం పర్మిషన్ తీసుకోలేదు ఫర్ కౌన్సిల్ నుంచి రిగార్డింగ్ సచ్ ఎడిటోరియల్షిప్కి కామెంట్ విత్ రిఫర్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ షెడ్యూల్ దేర్ టు పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్ తీసుకోవాలా. సో ఒక బిజినెస్లో ఉంది అంటే ఒక ప్రాక్టీస్లో ఉంది, ఇంకొక బిజినెస్కి పోవాలనుకుంటుంది. సో క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ ఎంగేజెస్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అదర్ దెన్ profession of chartered accountant unless permitted by council to engage. However, the council has given general permissions to the members to engage in certain specific occupations. In respect of all other occupations, specific permissions of the institute is necessary. In the instead case, C.A. Rani accepted editorship of a journal for which she did not take any permission from the council. So, in this context, it may be noted that editorship of professional journal is covered under the general permission and specific permission is not required. So, just specific permission అవసరం లేదు, general permission లో ఉంది editorship అనేది. Therefore, C.A. Rani shall not be held guilty of professional misconduct under class 11 Part 1 first schedule to Chartered Accountant Act. Next, question number 117. What is there in question number 117? The director discipline of ICA received information of alleged misconduct against Mr. Jayaprakash, the proprietor of JP Associates. సో ICA అనేది ఒక రిసీవ్ చేసుకుంది, మిస్కండక్ట్ చేస్తున్నాడు మీ ఓడు జయప్రకాష్ అనేవాడు అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ఆఫ్ కాలేజ్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై JP Associates ఇన్ విచ్ మిస్టర్ జయప్రకాష్ ఈజ్ వర్కింగ్ హ్యాజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ లెక్చర్. సో పార్ట్ టైమ్ లెక్చర్గా ఉన్న దానిలో దాన్ని ఆడిట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఈ హ్యాడ్ నాట్ టేకెన్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ఐసీఏ వర్కింగ్ అయితే పార్ట్ టైమ్. సో పార్ట్ టైమ్ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నది చెప్పలేదు అండ్ దాన్ని ఆడిట్ చేసుకోండి అనుకుంటున్నాడు ఎంప్లాయీగా ఉండి. నెక్స్ట్ అండ్ ఈవెంట్ రిలేటింగ్ టు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో CSR వాజ్ స్పాన్సర్డ్ బై JP Associates వేర్ బై అండ్ ఇన్ ద స్పాన్సర్షిప్ బ్యానర్ నేమ్ ఆఫ్ ద జయప్రకాష్ as CA Jayaprakash, proprietor of JP Associates. సో అతని యొక్క ఫర్మ్ నేమ్ని మెన్షన్ చేసినారు CSR స్పాన్సర్షిప్ బ్యానర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రిలేటింగ్ అబవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ and along with certain evidence against Mr. Jayaprakash, he has found guilty and so he is reprimanded and fined 1 lakh. So schedule 1, so క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి, పార్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయి, షెడ్యూల్ 1లో వచ్చేసి మనకి 1 lakh అనేది పెనాల్టీ పడుతుంది. ఒక 3 months అనేది మన యొక్క నేమ్ని సస్పెండ్ చేసే పవర్స్ ఉంటాయి. వాజ్ ఇంపోర్టెడ్ బై ద ఆర్డర్ పాస్డ్ అగైనెస్ట్ హిమ్ డేటెడ్ 12th July 2020. అగైనెస్ట్ ద సెడ్ హర్డర్ మిస్టర్ జయప్రకాష్ ప్రిఫర్డ్ అండ్ అపీల్ విత్ ద అపిలేట్ అథారిటీ ఆన్ 17th August 2020. సో 12th Augustకి అతనికి 12th Julyకి వచ్చింది, 17th Augustకి ఇంకొక అప్పీల్కి పోతున్నాడు అపిలేట్ అథారిటీ దగ్గర. By submitting statement of appeal along with the application form of the appeal. During such appellate proceedings, it was discovered that the said statements of appeal contained some facts which were false to Mr. Jayaprakash, admitted to be false and apologized for it. Next, Mr. Prakash has violated which the provisions of the 1949. ఏ provisions ని violate చేసినారు అంటే ఫస్ట్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్. సో సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే క్లాస్ 4 Part 1 సెకండ్ షెడ్యూల్ వస్తుంది. Of the act, a chartered accountant in practice shall be held guilty of professional misconduct if he expresses his opinion on financial statement. Any business కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ ఆ ఫర్మ్కి కానీ ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న దానిలో ఇన్ ది కనెక్షన్ యాజ్ పర్ ద డిసిషన్ ఆఫ్ council of the ICA Chartered Accountant Act should not be himself or his name accept the audit of a college if he is working as a part-time lecturer in the college. Thus by accepting the audit of a college in which he is working as a part-time lecturer, Mr. Jayaprakash is violated the restrictions under imposed class 4 Part 1 second schedule to Chartered Accountant Act. Next, as per class 11 Part 1 second schedule, ఇదే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏమి ఒక బిజినెస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్లోకి నువ్వు పోతే అది కూడా అప్లికబుల్ వస్తుంది. సో Chartered Accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he engaged in any business or occupation other than profession of Chartered Accountant unless permitted by the council so as to engage. Member then coaching organization of the institute after obtaining so ikkada institute in practice may engage in part-time or full-time tutorship under any education institution other than coaching organizations of the institutions after obtaining the specific and prior approval of the council in each case. So Mr. Jayaprakash had not taken
పర్మిషన్ ఆఫ్ ద ICA ఫర్ వర్కింగ్ హ్యాజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ లెక్చరర్ ఇన్ ద కాలేజ్. సో కాలేజ్లో పార్ట్ టైమ్ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తున్నాడు. అండ్ సో హ్యాజ్ వైలేటెడ్ ద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఇంపోజ్ అండర్ క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. క్లాస్ 6 ఏమి ఎప్పుడైతే సొలిసిట్ చేసుకుంటావో నీకు 6th క్లాస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఎట్లా నువ్వు సొలిసిట్ చేసుకుంటే క్యాప్ పెట్టి అంటే సర్క్యులర్స్ ఇచ్చేసి ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేసుకొని ఆర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చి ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్ practice it shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicit clients or professional work either directly or indirectly by circulars, advertising, personal communication or interviews or by any other means. In this connection, members sponsoring activities relating to corporate social responsibility may mention their individual name with the prefix CA. However, mentioning a firm name or CA logo is not permitted. So CA name ni పెట్టుకోవచ్చు బట్ CA లోగోని ఆర్ ఫర్మ్ నేమ్ని పెట్టకూడదు, నాట్ పర్మిటెడ్. అండ్ ఈవెంట్ రిలేటెడ్ టు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాస్ స్పాన్సర్డ్ బై JP and Associates whereby sponsorship banner name of Mr. J.A. Prakash, proprietor of JP Associates was mentioned. So the firm name was mentioned which is not allowed by, and thus Mr. J. Prakash is violated the restriction and the classic పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత యాజ్ పర్ క్లాస్ 3 ఆఫ్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ సెకండ్ షెడ్యూల్. సో క్లాస్ 3 పార్ట్ 2 సెకండ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏం చెప్తుంది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్? ఏ మెంబర్ ఎవరైనా ఉంటే డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ ఇన్క్లూడ్ ఇన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఫామ్ సబ్మిటెడ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఆ సబ్మిట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్గా సబ్మిట్ చేస్తే ఎవరికి ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ కౌన్సిల్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇట్స్ కమిటీస్ కానీ డైరెక్టర్ బోర్డు కానీ ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ కానీ డిసిప్లినరీ కమిటీ కానీ QRB కానీ క్వాలిటీ రివ్యూ బోర్డు కానీ ఆర్ అపిలేట్ అథారిటీ కానీ ఎవరికి ఆర్ అపిలేట్ అథారిటీ కానీ ఎనీ పర్టికులర్ నోయింగ్ దెమ్ టు బి ఫాల్స్. సో అతనికి తెలుసు అది ఫాల్స్ అని, నో them to be false and thus he has violated the restrictions imposed under class 3 part 2 second schedule of Chartered Accountant Act 1949. Next, Mr. Prakash has alleged of misconduct falling in first as well as second schedule. So the matter would be placed before the disciplinary committee. ఎవరి దగ్గర పెడతాం? డిసిప్లినరీ కమిటీ దగ్గర పెడతాం. ఎప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రెండిట్లో వచ్చినాడంటే డిసిప్లినరీ కమిటీ ద మ్యాక్సిమం punishment which would be have been imposed on him by the said authority would be reprimanding the member. So మెంబర్ని రిప్రిమెంట్ చేస్తారు. రిమూవింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ మెంబర్ పర్మనెంట్లీ ఫర్ ఎనీ డ్యూరేషన్, ఎంత డ్యూరేషన్ వరకు కావాలంటే అంత డ్యూరేషన్ వరకు అతని నేమ్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంపోజింగ్ ఫైన్ అప్ టు 5 lakhs. సో అప్ టు 5 lakhs వరకు ఇతనికి ఇంపోజ్ చేయొచ్చు ఫైన్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 118. Mr. G, a chartered accountant in practice, has a sole proprietor, has an office in Mumbai near Church Gate. So near Church Gate దగ్గర సోల్ ప్రొపరేటర్గా ఉన్నాడు, ఆఫీస్ ముంబైకి సంబంధించి. డ్యూ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ హీ ఓపెన్స్ అనదర్ ఆఫీస్ ఇన్ సబ్రబ్ ఆఫ్ ముంబై విచ్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 80 kilometers away from municipal limit of the city. For running the new office, he employs 3 retired income tax officers and Mr. G guilty of professional. So ఎంత ఉంది? 80 kilometers ఉంది. కిలోమీటర్స్కి ఒక 3 రిటైర్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టినాడు. మిస్టర్ జీ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడా రాడా? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 27 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949, ఈఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ 1 ఆఫీస్ ఇన్ ఇండియా. సో మోర్ దెన్ 1 ఆఫీస్ అయినా ఉంటే ఇండియాలో, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆఫీస్ షుడ్ బీ ఇన్ సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. Therefore, there is, however, an exemption for the above if the second office is located in the same premises in which the first office is located or second office is located in the same city which is office first located. సో అవి రెండింటికి ఒక డిస్టెన్స్ అనేది మున్సిపల్ లిమిట్ నుంచి 50 kilometers కన్నా ఉంటే ఫ్రమ్ మున్సిపల్ లిమిట్ నుంచి వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ అనే పర్సన్ అవసరం లేదు. అండ్ ఇన్ విచ్ ఫస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ సిన్స్ second office is situated beyond 50 kilometers of municipal limits Mumbai city, he would be liable for committing professional misconduct. సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ని పెట్టలేదు, ఆ సపరేట్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చేసి కంపల్సరీగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయి ఉండాలి ప్రాక్టీస్లో. ఆ పర్సన్ పెట్టలేదు కాబట్టి లైబుల్ అయినట్లే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 119. మిస్టర్ SR and Associates is one of the 3 firms
shortlisted by ARG Corporate Bank for assignment of statutory audit for the financial year 2021. Bank mailed the list of branches to the audit firm along with maximum fee per branch and asked them to submit quotations. So quotations కూడా వేయమనేది. సో ఇది అదర్ దెన్ ఆడిట్ వర్క్, స్టాట్యూటరీ ఆడిట్. ఎస్ఆర్ అసోసియేట్స్ రెస్పాండెడ్ టు బ్యాంక్ అండ్ సబ్మిటెడ్ దేర్ కొటేషన్స్తో వాళ్ళు అడిగినారు కదా అని వీళ్ళు కూడా ఒక కొటేషన్ని వేసి ఇచ్చినారు. కామెంట్ విత్ రిఫర్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో సొలిసిట్ చేసుకుంటే 6th క్లాస్ వస్తుంది. సో క్లాస్ 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. Chartered accountant in practice will be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work ni solicit చేసుకున్నా either directly కానీ indirectly కానీ by surplus advertisement, personal communication or interview or by any other means, provided that nothing in content shall be construed as preventing or prohibiting. సో ఎనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ అప్లయింగ్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్, సో అప్లై చేసుకున్నా ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ చేసుకున్నా ఆర్ ఇన్వైటింగ్ ఆర్ సెక్యూరింగ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఫ్రమ్ అనదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో అనదర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏ మెంబర్ ఫ్రమ్ రెస్పాండింగ్ టు టెండర్స్ ఆర్ ఎంక్వైరీ issued by various users of professional services or organizations from time to time and securing professional work has consequences. సో వేరే దగ్గర నుంచి టెండర్స్ వస్తే వాటికి అప్లై చేసుకోవడం అవి ఏం కాదు. హవెవర్ యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాక్టీస్ షిల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ఎనీ టెండర్ ఇష్యూడ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూజర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ సర్వీస్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రిజర్వ్డ్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ సచ్ ఆడిట్ అండ్ అటెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్. సో ఆడిటర్ మాత్రమే చేయాల్సిన వర్క్ ఎక్స్క్లూజివ్ వర్క్, అట్లాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ వర్క్కి నువ్వు టెండర్ అమౌంట్స్ వేయకూడదు. హవెవర్ సచ్ రిస్ట్రిక్షన్ షల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ వేర్ మినిమమ్ ఫీ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద టెండర్ డాక్యుమెంట్స్ ఈ సెల్ఫ్ ఆర్ వేరే ఏరియాస్ ఆర్ ఓపెన్ టు అదర్ ప్రొఫెషనల్కి కూడా. సో సీఏ ఒక్కడే కాకుండా వేరే ఏ అదర్ ప్రొఫెషనల్ అయినా చేసే దానిలో ఉంటే నువ్వు మినిమం అమౌంట్ని కోడ్ చేయొచ్చు, బట్ సీఏలు మాత్రమే చేయాలి అన్న వర్క్కి నువ్వు కోడ్ చేయకూడదు. Next, in the given case, ARG Corporate Bank mailed a list of branches to the audit firm along with maximum fee as per branches, in response to which SR and associates responded and submitted their quotations. So keeping in the view class 6 guidelines, సో ఇతని యొక్క ప్రొఫెషనల్ వర్క్ నేమ్ సో సొలిసిట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి గైడ్లైన్స్ అంటే తక్కువ రేట్కి రీజనబుల్ రేట్ ఇస్తాను అని పంపించడం అట్లాంటివి అనమాట. కన్క్లూడెడ్ దట్ ఎస్ఆర్ అడ్కు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడు. నెక్స్ట్, Vinith and associates have been offered statutory audit of TLP, a part of ethical requirement of Institute of Chartered Accountant. CAV partner of firm communicated with the previous auditor inquiring as to whether any professional reasons exist for which he should not accept the audit assignment. సో ఒక ఫామ్ వచ్చింది అండ్ ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు, కమ్యూనికేట్ చేయనాడు ప్రీవియస్ ఆడిటర్కి, సార్ నాకు మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన ఆడిట్ నాకు ఇయర్ వచ్చింది, చెప్పండి నేను ఏమన్నా ఈ ఆడిట్ని చేసుకోకుండా ఉండడానికి ఏమైనా రీజన్ ఉందా అని చెప్పండి అని అడిగినాడు. ప్రీవియస్ ఆడిటర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ హీ ఇష్యూడ్ ఏ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్, సో మేనేజ్మెంట్ హీ చేంజింగ్ ద ఆడిటర్. సో నేను క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ని ఇచ్చినాను అందుకే ఆడిటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పినాడు. కామెంట్ విత్ రిఫర్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త ఫర్మ్కి ఆడిటర్గా అపాయింట్ అవుతుంటే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. నువ్వు ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఒకవేళ కమ్యూనికేట్ చేయకుంటే క్లాస్ 8 కింద నువ్వు లైబుల్ అవుతావు. సో క్లాస్ 8 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1914, ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ accept the position as a director as the auditor previously held by another chartered accountant or certified auditor who has been issued a certificate under restricted certificate rules 1932 without first communicating with him in writing. సో అతనికన్నా ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయకుంటే ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేట్ చేయాలి. లేదంటే 8th క్లాస్ వచ్చేస్తుంది విత్ హిమ్కి రైటింగ్లో ఇవ్వాలి. ద ప్రొఫెషనల్ రీజన్స్ ఫర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆడిట్ వుడ్ బి ఏవి? ఫస్ట్ నాన్ కంప్లైంట్స్. సో సెక్షన్ 139 అండ్ 140 కంప్లైంట్ కాకుండా నువ్వు తీసుకోకూడదు. 139 కన్నా కంప్లైంట్ కాకుంటే క్లాస్ 9 అనేది నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఆడిట్ ఫీ బై ఆడిటీస్ అదర్ దెన్ ఇన్ కేస్ 6 యూనిట్స్ ఫర్ స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ వేరియస్. సో ఎవరైనా ఫీ పే చేయలేదు అనుకోండి, ఒకవేళ 6 కంపెనీ అయ్యి పే చేయకుంటే
ఆ కేసులను ఆడిట్ ఫామ్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్. సో క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేసినందుకు చేంజ్ చేస్తున్నామంటే యాక్సెప్ట్. సో దెర్ ఈజ్ నో రూల్ written or unwritten which would be prevent an auditor for accepting the appointment offered to him under the circumstances of issuance of qualified report. సో క్వాలిఫైడ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినందు మాత్రాన ఆఫరింగ్ తీసుకోవాలి. హౌఎవర్ బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ఆడిట్ యూ షుడ్ అసర్టైన్ ద ఫుల్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కేసు. సో ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు ఫుల్ ఫ్యాక్ట్ని తెలుసుకోండి. ఫర్ నథింగ్ విల్ బ్రింగ్ ప్రొఫెషన్ to distribute so much of knowledge among the public that if the auditor is found to be inconvenient by the client, he could readily be replaced by another who would not display the client, and this point cannot be too overemphasized. From the above, it can be concluded that Vinith associate may accept the audit of TLP Limited if CAV he satisfied that the attitude of the retiring auditor was not proper and justified. ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఆడిటర్ యొక్క యాటిట్యూడ్ అనేది ప్రాపర్గా లేకుంటే అండ్ జస్టిఫైబుల్ లేకుంటే ఆ కేసులో ఇఫ్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ CAV ఫీల్ దట్ ద రిటైరింగ్ ఆడిటర్ హ్యాస్ క్వాలిఫైడ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ఆడిటర్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ ఈ షుడ్ రిఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ TLP. సో అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ కానీ ప్రాపర్గా లేదు అంటే not proper or justified. If on another CAV feel that retiring auditor has qualified the report of good and valid reason గా కానీ ఇచ్చింటే రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఆడిట్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 121. CAR HR accountant in practice is specializing in the field of information system audit. He is considered to be one of the expert to his field because he is command over the subject. HKC Limited. So CAR నాడు ఇతను వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ బికాస్ హీజ్ కమాండ్ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్. సో కమాండ్ మొత్తం ఉంది సబ్జెక్ట్ పైన. HKC Limited, ఏ కంపెనీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ రెండరింగ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంటీ ఆఫర్డ్ హిమ్ టు అపాయింట్ హ్యాజ్ ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. సో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయినాడు. CAR accepted the position of managing director without obtaining prior permission from the institute. సో prior permission ని తీసుకోలేదు ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి. One of his friend CAS informed him that now he cannot retain full-time certificate of his practice, thus cannot do attestation function and trained article assistant. సో ఏవైతే నువ్వు మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ తీసుకున్నావో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా తీసుకున్నావో సో నువ్వు ఫుల్ టైమ్గా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నావు. సో కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో ఒక బిజినెస్లో ఉండి ఇంకొక బిజినెస్ తీసుకుంటే క్లాస్ 11 నీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్స్ అదర్ దెన్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్లెస్ పర్మిటెడ్ బై ద council so as to engage. The council decided to allow members in practice to hold the office of managing director, whole-time director or manager of board of director within the meaning of Companies Act 2013, provided that body corporate is engaged exclusively in rendering management consultancy and other services permitted by the council in pursuant to section 2 class 2(4) of Chartered Accountant Act 1949 and is as specified by the council from time to time in this regard. సో టైమ్ టు టైం స్పెసిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి కౌన్సిల్కి. ద నేమ్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అప్రూవ్డ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ సచ్ కంపెనీ హ్యాస్ టు రిజిస్టర్ విత్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ కంపెనీ అనేది అది అప్రూవ్ తీసుకోవాలి ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి. కంపెనీ అనేది రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి విత్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి. నెక్స్ట్ ద మెంబర్ కెన్ రిటైన్ ఫుల్ టైమ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బిసైడ్స్ బీయింగ్ ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. సో ఎండీగా ఉండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఆర్ మేనేజర్ ఆఫ్ సచ్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ సో రిటైన్ చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైమ్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత. దెర్ విల్ బి నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ either individually or and along with relatives in such company. Such member shall be regarded as being in full-time practice and there can be continue to do attest functions either individual capacity or proprietorship or partnership firm in which capacity they practice and wherein they are also entitled to train article assistants and the actions of CAR is valid. సో చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించి యాక్షన్స్ వచ్చేసి కరెక్టే ఎవరికి ఆర్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 122 ఏదైతే CA చెప్పినాడో అది కరెక్ట్ కాదు. CAR చేస్తున్నది కరెక్టే. ఇన్ఫార్మ్ చేసి
అతను చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 122 క్వశ్చన్ నెంబర్ 122 సిఏ శీతల్ మిస్టర్ శీతల్ a chartered accountant during the course of audit of SS Limited came to know that company has taken a loan of 12 lakhs from EPF Employee Provident Fund నుంచి ఒక 12 lakhs లోన్ తీసుకున్నాము. ద సెడ్ లోన్ వాజ్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో నీకు తెలిసిన ఫ్యాక్ట్ని నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాలంటే 5th క్లాస్లో వస్తావు. సో క్లాస్ 5 Part 1 Second Schedule of Chartered Accountant Act to the Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant in practice will be held liable for misconduct if he fails to disclose a material fact known to him which he is not disclosed in the financial statement but disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading. In this case, Mr. Seetal has came across information that a loan of 12 lakhs has been taken by the company from Employee Provident Fund. This is contravention of rules and the said loans has not been reflected in the books of accounts. So a contravention rules అది said loan అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేయలేదు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి. ఫర్దర్ దిస్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ హ్యాస్ ఆల్సో టు బి డిస్క్లోజ్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఆ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో. ద వెరీ ఫ్యాక్ట్ దట్ మిస్టర్ శీతల్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు డిస్క్లోజ్ this fact in his report, he is attracted by the presence of professional misconduct under Class 5 Part 1 Second Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. Next question number 123 CA Intelligent a practicing chartered accountant was on Europe tour. So tourలో ఉన్నాడు CA వచ్చేసి బిట్వీన్ 15/9/2020కి అండ్ 25/9/2020కి అండ్ 18/9కి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది క్లయింట్ దగ్గర నుంచి స్టాక్ సర్టిఫికేట్ కావాలి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి బ్యాంక్కి బిఫోర్ 29/20కి డ్యూ టు అర్జెన్సీ. CA Intelligent ఏం చేసినాడంటే డైరెక్ట్ చేసినారు అతని యొక్క అసిస్టెంట్కి ఇక్కడేమి సర్టిఫికేట్ పైన సైన్ చేయమని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ టు సైన్ అండ్ ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్టర్ డ్యూ వెరిఫికేషన్ ఆన్ హిస్ బిహాఫ్. సో ఆన్ హిస్ బిహాఫ్ సైన్ చేయమన్నాడు. సో ఏమైంది ఒక పర్సన్ నుండి సెకండ్ పర్సన్కి డెలిగేట్ చేసే క్లాస్ 12 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ మనకి అప్లికబుల్ వస్తుంది. Chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person or being a member of institute of practice or member not being a partner. సో మెంబర్కి ఇష్యూ చేసినా నాట్ మెంబర్కి ఇచ్చినా ఆ పార్ట్నర్ కానీ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసినా ఏది అలో చేసింటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిస్ ఫామ్కి సంబంధించి బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ రిపోర్ట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కానీ సైనింగ్ ఇస్తే. ఇన్ దిస్ కేస్ CA Intelligent allowed his assistant who is not a partner but member of the Institute of Chartered Accountants of India to sign certificate stock certificate on behalf and thereby commits misconduct. So that CA Intelligent is guilty of professional misconduct under Class 12 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act 1949. So next question number 124 CA Bahubali is special executive magistrate. So special executive magistrate lo unnadu. He also took over as a executive chairman of software company on 1/4/2021. He is also a leading income tax practitioner and consultant for derivative product. He resides in Chennai near to Ayana Commodity Stock Exchange and does trading activity every day in nearly 38% అందులోనే టైం చేస్తున్నారు. సో however he has got special permission of council as ICI becoming executive chairman and trading commodity. సో ట్రేడింగ్ కమాడిటీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్కి రెండింటికి స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు బట్ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ కావడానికి తీసుకోలేదు. సో ఆల్రెడీ ఒక దానిలో ఉండి ఇంకొక దానికి పోతుంటే క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్కి అప్లికబుల్ వస్తాయి 1949కి. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ he deemed to be guilty of professional misconduct if he engaged in any business or occupation other than a profession of chartered accountant unless permitted by the council. సో ఎంగేజ్ కావడానికి కౌన్సిల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉంటే however the council has granted general permission to the members to engage in certain specific occupations. సో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్కి వాళ్ళు జనరల్ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లే అంటే మీరు సపరేట్గా పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Next, in respect of all other occupations, specific permission of the institute is necessary. In this case, Mr. C.A. Bahubali is a special executive magistrate engaged in the occupation of trading in commodity derivative. Also took the executive chairman. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్పెషల్ పర్మిషన్లో ఈ రెండు కవర్ అవుతాయి. ఏవి ట్రేడింగ్ చేసేది అండ్ డైరెక్టర్గా ఉండేది ఈ రెండు స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అవి తీసుకున్నాడు కాబట్టి నాట్ లైబుల్ అండ్ దీనికి జనరల్ పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి నాట్ లైబుల్. సో ఈ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ క్లాస్ 11 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ కమాడిటీ డెరివేటివ్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ జనరల్ పర్మిషన్. సో ఒకవేళ తీసుకోకుంటే గిల్టీ అవుతాడు, తీసుకుంటే నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి నాట్ చైర్మన్కి స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 125 CA Paras
ద ఆడిటర్ ఆఫ్ వర్ధమాన్ లిమిటెడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేసినా అంటే ఆర్టికల్స్ సిఏ వచ్చేసి ఆర్టికల్స్కి వర్క్ని డెలిగేట్ చేసినాడు. లెటర్ ఫార్వర్డింగ్ డ్రాఫ్ట్కి, మెమోరాండం క్యాష్ వెరిఫికేషన్, సైన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది డెలిగేట్ చేసినందుకు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడు. ఒక పర్సన్ నుండి సెకండ్ పర్సన్కి ఇచ్చినాడు కాబట్టి డెలిగేట్ చేసినాడు కాబట్టి క్లాస్ 12 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చాలా అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో ఇవాళ నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్ పోతున్నాను. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 126. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ఇన్ఛార్జ్ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకున్నాడు, అనదర్ ఇన్ఛార్జ్ బ్రాంచ్కి. అట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 80 kilometers ఉంది. ఫర్ మున్సిపల్ లిమిట్కి పుట్ ఈజ్ నేమ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్, బోత్ ప్రమిసెస్ అండ్ ఆల్సో రెస్పెక్ట్ టు రెసిడెన్స్, కామెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు. సో అదర్ మెంబర్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయితే నో ప్రాబ్లం. అనదర్ మెంబర్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కాకుండా ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తాడు. అండ్ సెక్షన్ దీని ప్రకారంగా సో CA Gautam and Mr. Mahavir guilty of misconduct. Distance given question is not relevant the deciding. So ఇక్కడ ఏమి putting the name board of the firm at residence. So okay, both premises లో, both firm and is both premises లో, also respective residence లో, the council of the institute has decided that with regard to the use of name board ni there will be no bar putting the name board in the place residence of a member విత్ డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని మీ యొక్క ఇంటి బోర్డు పైన పెట్టుకోవచ్చు, ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈ నేమ్ ప్లేట్ ఆర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ మెంబర్స్ అండ్ నాట్ ఆఫ్ ద ఫమ్. సో నాట్ ద ఫమ్ నేమ్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ మెంబర్ దగ్గర ఇన్ ద గివెన్ కేస్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ మిస్టర్ గౌతమ్ అండ్ మిస్టర్ మహావల్ పుట్ అప్ ఏ నేమ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఏ ఫమ్ ఇన్ బోత్ ఆఫీసెస్ అండ్ ఫమ్ నేమ్స్ని పెట్టుకున్నారు రెసిడెన్స్లో అండ్ అందులో. సో వీళ్ళు గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి వస్తారు. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్